Okay, so hello and assalamualaikum everyone. Annyeong. Okay, so in this video saya akan ajar awak macam mana kita nak ajar actually it's more to recapping, okay, on 5.3 inverse function. Okay, so you have already learned about this inverse function dalam video YouTube unit yang saya bagi kat awak, okay. But in this video saya akan just explainkan balik je the idea of inverse function and macam mana awak nak cari dia. Okay, so first let's take a look at this one. Okay, so now kita ada two set of number. Okay, so for the first one we have set x, this one, okay, and then second one over here kita ada set y. Okay, so awak dah belajar hari tu dekat 5.1 on how to draw an arrow diagram untuk awak punya function. Okay, so sekarang ni contohlah kita ada satu function. Okay, so function kita dia akan gerak from left and then dia akan pergi right. Okay, so maksudnya daripada x ni dia akan bergerak pergi ke y. Okay, so daripada sini ke kanan, this is what we call as f. Okay, satu function kita panggil dia sebagai f. Okay, and then so bila daripada kiri ke kanan kita panggil dia sebagai f. So bila kita nak reversekan dia proses, kita terbalikkan dia punya proses daripada y pergi ke x, daripada kanan pergi ke kiri, that is what we call as inverse. Okay, so daripada kanan pergi kiri, this is what we call as f inverse. Macam tu. Okay, so f inverse awak tulis dia sebagai f power of -1. Okay, so ini adalah berdasarkan arrow diagram. Okay, so cara penulisan dia yang betul is, so kita tengok yang atas tu dulu. So bahagian atas ni, kita punya function adalah f. Okay, so x is our object and y over here is our image. Okay, so you are just going to write it like this. So we have an object which is x, okay, and then our function is f, and then our image is y. So itu adalah fx. Okay, tapi untuk reverse process pula, so bila kita reversekan the process, so we have now instead of x being our object, sekarang kita punya object adalah y. Okay, y is our object and x is our image. Okay, so kita terbalikkan sahaja. So kita akan dapat f inverse, sorry. So we have f inverse of y is the object, and then our image is just equal to x. Okay, so just like that, macam tu je. Okay, so itu adalah cara penulisan untuk kita punya inverse function. Okay, so ini kita akan gunakan juga nanti bila awak nak cari inverse function for a function. Okay, so saya ada soalan. Ini soalan saya. Okay, so yang first sekali, what is the indicator that our function has inverse? So, apa yang menentukan inverse function, awak punya function tu, dia ada f inverse dia sendiri. Dia ada f power of -1 tu. Itu soalan pertama saya. Okay, so soalan kedua saya, what type of function has inverse function? Okay, so basically, dua soalan ni, dia membawa kepada satu jawapan saja. Okay, so indicator, our indicator, so saya highlightkan this one, our indicator and type of function yang ada inverse function, just one saja. Okay, so awak dah belajar dekat 5.1, the type of function is one-to-one function. Exactly. Oops. This is a one-to-one function. Okay, so kita ada belajar 4 function kan? Kita belajar 2 function. So the first one is one-to-one, and then the second one is many-to-one. So these two are the only function yang kita ada dalam banyak-banyak relation yang kita belajar. Okay, tapi kita hanya memerlukan one-to-one function sahaja untuk dia ada inverse function. Okay, so only one-to-one function has inverse function. Okay, so before awak nak cari satu function tu punya inverse, before you can find the f inverse of a function, you need to first determine whether the function tu dia ada inverse ke tidak. So baru boleh cari. Okay, so macam mana kita nak tahu function tu ada inverse ke tak? So kita dah tahu tadi, inverse function dia mestilah one-to-one function. Okay, so maksudnya dekat sini, awak kena tentukan function awak tu ataupun graph yang awak ada tu adalah one-to-one function. Okay, so how can we do that is this. So we have two methods. Okay, so the first method is graphical method, and then the second method is algebraic method. Okay, so graphical method ni nama lain dia adalah horizontal line test.
Okay, so saya tulis kat tepi ni. The first one is horizontal line test, HLT. Horizontal line test. Nama pendek dia HLT. Okay, so H horizontal. Okay, and then algebraic method ni pula, cara dia adalah kita nak tentukan dia last kali tu mestilah X1 sama dengan X2. Okay, so let's take a look at how we are going to do this. Okay, so saya rasa awak dah ingat, bukan, awak dah belajar dulu dekat 5.1, tapi we're just going to recap everything untuk kita applykan di dalam inverse function. Okay, so untuk graphical method kita akan guna HLT. So horizontal line test. Horizontal is like this. Okay, so awak kena buat satu garisan yang melintang. Okay, so saya buat satu garisan. Let's do it with green one. This one. Okay, saya buat satu garisan macam ni. Okay, and then saya tulis reference dekat sini adalah HLT. Okay, so dia adalah one-to-one function if and only if graph tu melanggar, bukan graph, the HLT only cuts at one point. Okay, tapi bila kita tengok dekat sini, HLT kita dia cuts at 2 points. Okay, so over here, satu, and then this one over here is another one. Okay, so maksudnya from this HLT, kita tahu kita punya graph ni is not a one-to-one function. So bila dia not one-to-one function, dia ada inverse ke tak ada inverse? Yes, dia tak ada inverse. Okay, so maksudnya graph awak ni no inverse function. Okay, so awak tulis lah dekat tepi ni. So saya pindahkan dia sikit. So kita tulis conclusion kat sini. So since HLT cuts the graph at 2 points, it is not a one-to-one function. Fx is not one-to-one function. Hence, Fx has no inverse function. Fx has no inverse. Macam ni pun boleh. Okay, so settle dekat situ. Okay, can you say it clearly? Okay, I hope you can say it clearly. Okay, just like that. Okay, so let's take a look at the second example. Okay, so saya tunjuk dulu graphical method. Lepas ni baru kita akan pergi ke algebraic method. Okay, so second example that we have over here. Okay, so kita ada a reciprocal graph. Okay, so lagi sekali kita akan draw a HLT. Okay, a horizontal line cutting through the y-axis. Okay, so saya lukis kat belah atas contohnya. Macam ni. Okay, so this is HLT. Okay, so kalau tengok dekat sini, ada tak titik pertembungan antara HLT and graph kita yang warna merah tu ada berapa? Ada satu sahaja kan? Okay, so satu tu dekat sini. Okay, so bila dia ada satu sahaja titik pertembungan, maksudnya graph kita tu adalah one-to-one function. So bila one-to-one function, dia ada inverse function. Okay, so again, let's write the conclusion dekat sini. So since HLT cuts the graph at only one point. Sorry to saya buruk sikit. Fx is one-to-one function. Okay, so maksudnya Fx has inverse. Like that. Masya Allah, tulisan, sorry. Okay, saya harap awak faham. Okay, so maksudnya kat sini Fx kita ada inverse. Okay, so kita dah guna graphical method. Okay, so contoh, awak tak buat pun HLT. Awak lukis graph, tapi awak nak tentukan dia one-to-one function ataupun tidak. But you didn't draw this HLT over here. Macam ni, kosong je. Okay, lepas tu tiba-tiba awak concludekan kat sini. Fx is a one-to-one function.
Hence, fx has inverse. Okay, so kalau awak buat macam tu, if let's say you do it like this, okay, without drawing the HLT, okay, and then awak tiba-tiba tulis macam ni, so this one dia adalah incomplete lah. Sebab kita tahu untuk kita determine whether the graph that we have is a one-to-one function or not, the HLT must cut at only one point. Tapi kat sini, awak tak lukis pun HLT. Tak ada pun yang menunjukkan graph tu dia terpotong hanya pada satu point saja dekat HLT. So, tak boleh buat macam tu. Okay? So, awak kena buat HLT. So, bila ada HLT, barulah awak boleh nampak dia tu potong dekat berapa point dalam graph tu. Okay, clear? Alright. So, let's move to algebraic method. Okay, so algebraic method ni saya tunjuk untuk satu contoh sahaja. Saya tunjuk untuk contoh yang kedua. So, for the second one, dekat sini. Okay, and then yang first one tu nanti awak try buat sendiri. Okay, right. So for the first one, we are going to kita akan let fx1 is equal to fx2. So, kita akan let, awak tulis macam ni. fx1 is equal to fx2. Macam tu. Okay, so kita ada function dekat sebelah kiri. Function kita is this one yang saya highlight warna hijau ni. Okay, so kita akan substitutekan sahaja x1 kita ni into x over here dalam ni. Okay, so kita akan dapat 1 minus 3 over x1. Okay, so itu adalah fx1. Okay, and then dia adalah equal to fx2. So we have 1 minus 3 over x2. Macam tu. Okay, sorry. Alright, so daripada sini kita akan hasilkan, kita nak cuba dapatkan balik yang atas ni. We want to get this one. x1 dia mesti sama dengan x2. So bila x1 sama dengan x2, kat situ barulah dia adalah one-to-one function. So kita nak cuba dapatkan yang itu. Okay, so let's try. Okay, so sekarang kita boleh cancel outkan 2 dekat both sides. So kita akan cancel outkan 1. So kita akan dapat negative 3 over x1 is equal to negative 3 over x square. Okay, macam tu. Okay, so sekarang ni saya nak bawa yang kat bawah ni, I want to bring it upside. Upward, bukan upside. Ni ke atas, this one saya nak bawa dia ke atas. Okay, so saya akan dapat negative 3x2 is equal to negative 3x1. Macam tu. Okay, and then kita ada negative 3 on both sides. So we can cancel out that as well. So kita akan tinggal hanya dengan x2 is equal to x1. Okay, so x2 equal to x1 sama saja kalau awak tulis dia x1 is equal to x2. So just the kedudukan je yang berbeza. Alright, so from that, we have already know that our x2 is equal to x1. Okay, so kita boleh buat conclusion dekat sini. We can write a conclusion since x1 is equal to x2. Okay, so fx is a 1-to-1 function. So, bila one-to-one function, dia ada inverse. Hence, f inverse x exists. Okay, so this is another method for you to write the f inverse is exists. Okay, so sama ada awak nak tulis fx has inverse or f inverse is exists. Is exists. Macam tu. Okay, settle. So kita dah settle dekat part macam mana kita nak tentukan graph tu dia ada inverse function ataupun tidak. So ada dua cara. The first one is graphical method, and then the second one is algebraic method. So awak kena tahu which method suits you the most. Okay, so kadang-kadang ada certain soalan yang kita lagi mudah dan ada certain graph, certain function, lagi mudah kalau kita guna graphical method. So just draw the HLT saja. Okay, so saya kat situ. Alright, so
sekarang kita akan move on to how can we find an inverse function. Okay, so diberi satu function, macam mana awak nak cari dia punya F inverse? Okay, so kita ada dua cara. So cara yang pertama is we can use property. So we are using property. Okay, and then the second one kita akan guna cara let. Ini kita akan guna balik definition yang asal-asal tadi tu. Okay, so kalau property, so we have f of f inverse is equal to f. Okay, this is the property. Okay, dekat dalam. So this is just the same method as how can we find inverse tu yang kita akan cari sekarang, which is the inside function. Okay, and then for the second method, kita akan guna let method. Okay, let yang ni saya dah tunjuk dekat awal-awal tadi dalam definition of, bukan definition, sorry, macam dekat arrow diagram of the inverse function tu. Okay, so yang ini let ni nanti kita akan tunjuk kat bawah. Okay, so jom teruskan. Kita teruskan macam mana kita nak cari inverse function kita. Okay, so I'm going to show you both methods. Okay, so saya akan tunjuk dua-dua and it's up to you which method you want to use. Okay, alright, so for the first one, first method. Method number 1. Okay, so kita guna property. So we have f of f inverse is equal to x. Macam tu. Okay, so kita punya function sekarang is this one, the one with blue highlighter, yang ini. Okay, and then sekarang kita dah tukar kita punya input. We change our input as f inverse. Okay, so input asal kita adalah x, this one. So you just substitute whatever x is in your function as f inverse. Okay, dah faham ke? Okay, so sini pun x, atas ni pun x, tapi sekarang x awak adalah f inverse of x. Okay, so awak gantikan sahaja f inverse ni into this one and into this one. Okay, so jom kita try. So awak akan dapat 3 over 2 times f inverse of x plus 3 equal to x. Macam tu. Okay, so sekejap saya pindahkan sikit. Oops, bergerak pula dia. Okay, so kita punya aim sekarang, our aim is we want to have f inverse as our subject. Okay, so kalau tengok dekat sini sekarang, f inverse kita ni dia duduk dekat belah bawah. So kita nak bawa dia naik atas. So kita akan tukarkan kedudukan this denominator, we are going to move it up. Okay, and then this x over here kita akan pindah dia ke sebelah bawah. Okay, so yang bawah naik atas, yang atas pergi bawah. Okay, sebab yang bahagi jadi darab, yang darab jadi bahagi. Okay, so kita akan dapat 3 over x is equal to 2 f inverse x plus 3. Macam tu. Nampak tu, boleh kot insyaAllah. Okay, so sekarang kita nak f inverse. So kita pindahkan pula 3 tu. We're going to move this 3 to the other side. Okay, so awak akan dapat 3 over x is minus 3 is equal to 2 f inverse of x. Macam tu. Okay, so sikit lagi. Bagi pula dengan 2. So everything will be divided by 2. So you are going to have 1 over 2. Okay, and then 3 over x minus 3 is equal to f inverse. Okay, tapi kalau tengok kita punya equation sekarang ni, expression that we have on the left here, dia tak cantik sangat. Okay, dia tak kemas sangat. Saya pun macam sakit jiwa mandang. Okay, so kita kita kemaskan sikit kita punya expression sekarang. Okay, so what can you do is awak boleh samakan denominator yang ada dekat dalam bracket tu. In this bracket, kita equate the denominator that we have. Okay, so kita akan dapat
1/2 3 minus 3x over x. Macam tu. Which is equal to f inverse of x. Okay, and then if you notice, you have 3 on both sides over here. So you can bring 3 outside. Atau awak boleh bawa 2 tu yang masuk ke dalam. Sama ada 3 keluar or 2 ke dalam. I think better 2 ke dalam pun okey juga kot. Okay, so let's try. Kita masukkan 2 ke dalam. Sebab saya tak nak nampak macam ada bracket banyak sangat. So, kita akan bawa 2 ke dalam. Okay, so we are going to get 3 minus 3x over 2x equal to f inverse of x. Settle. Okay, so ini adalah method yang pertama. Okay, so awak akan guna property f of f inverse x is equal to x. Okay, so from there awak boleh pindahkan everything sampailah dapat f inverse x. Okay, let's look at the second example pula. So second example we have g of x is equal to sed x. Okay, so untuk cara yang kedua, so for the second method, method number 2. Okay, so kita tulis dulu, kita ada gx is equal to sed of x. Gx is equal to sed of x. Okay, so kita akan, tak perlu tulis pun tak apa sebenarnya sebab dah ada kat atas kan. So saya padam balik, sorry. Okay, so sekarang ni kita akan let kita punya gx tu is equal to y. Okay, so we are going to let gx equal to y. Okay, so ingat balik arrow diagram yang saya tunjuk tadi, daripada kiri pergi kanan, input x, image y, dia adalah gx. Okay, bila kita terbalikkan dia punya proses, saya nak x sahaja yang tinggal. So, x sekarang ni jadi image. Okay, and then y akan jadi kita punya subject. Okay, and then our function is going to be g of inverse. Okay, boleh faham ke? So, kita punya x is equal to g inverse of y. Okay, so sekarang kan awak dah let gx equal to y. Okay, so maksudnya kita ada dekat sini, ni gx awak dah let dia equal to y. Okay, so maksudnya sekarang awak punya sed of x is equal to y. Okay, boleh faham? Alright, so we are going to have sed of x is equal to y. Okay, so aim kita kat sini adalah kita nak jadikan x sebagai subjek kita. Kita nak dapatkan x equal to something. Okay, so kalau tengok dekat sini, x kita ada sed. So, we just going to eliminate the sed. Kita akan square root both sides. Bukan square root, sorry. We're going to square both sides. So, square both sides. So, the left side will become x and the right side will become y squared. Okay, so kalau tengok dekat sini, dah settle. X awak dah jadi awak punya subject dekat situ. You have x is equal to y squared. Okay, so ingat balik dekat atas ni tadi, kita dah define this one, kita ada x equal to y squared. Dekat atas kita ada x equal to g inverse of y. Okay, so awak gantikan sahaja g inverse of y ni into this one. Okay, so you are going to have g inverse of y is equal to y square. Okay, tapi soalan bukan minta kita cari g inverse y. Dia nak g inverse of x. Okay, so kita just tukarkan sahaja kita punya image, kita punya input. Bukan image, sorry, subject, object kita. So, bila dekat sini y, sini pun y. Okay, so bila dekat sini x, sini pun akan jadi x juga. Okay, so just tukarkan sahaja. So you are going to have gx, g inverse of x is equal to x square. Settle dekat situ. Okay, so dua-dua cara ni kita boleh guna untuk cari inverse function. Okay, so I preferably choose the first method. Saya lebih suka guna method yang pertama sebab saya rasa lagi faham. Okay, saya lagi boleh hafal the property. Okay,
Tapi kalau kebanyakan yang saya tengok kerja yang awak hantar hari tu, ramai yang lebih prefer method nombor 2. Okay, maybe dia lagi senang dan memang daripada sekolah menengah juga kita dah belajarkan cara ni. Okay, so it's up to you actually which method you want to use, but make sure for each method, cara dia kena betul. You must do it steps by steps. Okay, mesti nampak jalan kerja yang clear. Okay, barulah markah penuh akan diberikan. Okay. Alright, so jom kita try tengok nombor 15. Soalan tutorial nombor 15. Okay, so we have a function. So we are given a function fx is equal to 4 plus x minus 1 square. So it's a quadratic function. Okay, so for the first part of the graph, dia minta kita sketch the graph of f. Okay, so I'm going to make it fast dekat sini. Saya akan terus lukis graph of f dekat sini. So nanti awak boleh buat sendirilah macam mana steps by steps on how to draw the graph. Okay, so graph dia akan jadi macam ni. So I think basically this is our graph look like. This is how our graph will look like. Okay, so nanti awak akan buatlah satu-satu the steps by steps. Okay, so first adalah shape, and then awak cari dia punya minimum point, and then you sketch, and then you find the intercept. Okay, so awak buat satu-satu. Okay, so kat sini saya nak cepat sikit. So saya lukis terus graph yang kita ada. So this is how your graph will look like. Okay, so kita dah settle the first part, which is the sketching graph. So this is part A. Okay, and then part B, soalan minta kita range of f. So this part B is range of f, Rf. Okay, so range adalah the interval of y. So maksudnya awak akan ambil nilai yang paling rendah dalam graph awak pergi ke nilai yang paling tinggi. Okay, so nilai yang paling rendah yang kita tengok pada graph kita berada pada 4. Okay, so it will start with 4, close bracket. Sebab apa close? Sebab 4 tu dia sentuh. Graph kita menyentuh Y4 tu. Okay, kat situ. Okay, and then dia akan move upward. Tak ada berhenti. Sampai bila-bila. Dia akan sambung je. Sampai positive infinity. Okay, so center kat situ. Senang je. Okay, A dengan B. Alright, so C pula. Kalau awak baca C, dia tanya, determine whether the inverse of f exists or not. Okay, soalan cakap, whether the inverse of f is exists or not. Okay, so macam mana kita nak tentukan dia? So ada dua cara kan? So the first one adalah graphical method. We draw a HLT, a horizontal line. Okay, and then for the second method, kita akan guna algebraic approach. Tapi kalau kat sini, soalan dah minta awak sketch the graph. So, kita akan guna yang first one lah, which is the graphical method. So, akan draw a horizontal line. Okay, so saya guna pen warna hijau. So, I will draw a horizontal line up here. Okay, so this is HLT. Okay, so from this HLT, kita punya inverse tu, dia exist ke tak exist? Yes, jawapan dia tidak exist. Okay, so sebab apa dia tidak exist? Sebab dia langgar kita punya graph. Our HLT cuts the graph at 2 points. Okay, so first point is over here, and then this point is over here. Okay, contoh ada student mungkinlah awak nak buat HLT tu, awak nak buat dia dekat bawah. Kat sini. Contoh. Kalau kat sini miss, kan 1 point je dia cuts tu. Okay, so macam mana jawapan dia? Okay, so kita akan tengok macam ni. Kita bukan tengok pada mana kita, macam mana? Kita tak tengok dekat mana kita letak HLT tu. It's not like that. Okay, so dia macam ni. Memang awak punya HLT sekarang, dia hanya touch at 1 point. Tapi, kalau awak gerakkan awak punya horizontal line ni ke tempat yang lain, kita nak tengok ada tak possibility HLT tu cuts at 2 points. Okay, boleh faham ke? Okay, so kalau tengok dekat sini, yang warna biru yang awak letak ni,
HLT yang warna biru ni, dia memang cuts at 1 point sahaja. Okay, tapi HLT yang warna hijau tu, dia cuts at 2 points. Okay, so kita akan tengok, ada tak possibility dia cuts at 2 points? So, ada. So, maksudnya graf awak tu, kita punya HLT tu, awak jangan buat yang warna biru tu. Kita akan buat yang dekat warna hijau tu. Okay, so awak letak pada possibility yang dia cuts at 2 points tu. Okay, so, yang warna biru ni saya padan balik. Okay, so kita tengok balik kat situ. So HLT kita cuts at 2 points. So dia tiada inverse function lah. Sebab dia bukan one-to-one function. Okay, so part C kita akan tulis kat sini. Going to write over here, part C. Okay, so kita akan tulis conclusion. Since HLT cuts the graph at 2 points, so the graph is not one-to-one function. Fx is not one-to-one function. Macam tu. Okay, so tak ada inverse lah sebenarnya. No inverse. Oops. Does not exist. Macam tu. Okay, so itu adalah part C. Tapi kita tak settle lagi. So itu adalah sampai sini saja. This one saja. Ni sampai sini. Okay, so second part dia minta kita hence state the domain of F so that F inverse exists. Soalan ni dia nak juga kita cari macam mana cara kita nak bagi F inverse kita tu exist. Okay, so we know that F inverse will exist kalau graph tu adalah one-to-one function. Kalau graph tu, kalau HLT tu cuma cuts at 1 point sahaja. Okay, so macam mana cara kita nak jadikan graph ni one-to-one? Okay, so kalau awak tengok dekat graph ni, dia macam bentuk smile and then dia adalah reflection of each other. So kalau awak cuts dekat bahagian tengah, so saya potong dekat sini. Sini saya potong. Okay, so cuba awak bayangkan awak tutup yang belah kiri ni. So bayangkan awak tutup yang ni. Okay, so kalau kita buat HLT, dia langgar dekat 1 point sahaja kan? Yang belah kanan sahaja dia langgar. Okay, so cuba fikir. Okay, so kalau lah pula saya potong dekat tengah and then saya buang kat belah kanan ni. What about this one? HLT still akan potong hanya pada 1 point sahaja. Okay, so maksudnya kalau awak tengok dekat this one, domain awak dia adalah from negative infinity, from the left, sampai ke 1 sahaja. Okay, from negative infinity until 1. So dia akan potong dekat 1 point. Okay, and then kalau awak buat daripada 1, this one awak potong juga. If you do it from 1 until positive infinity, HLT pun akan cuts at 1 point only. Okay, so maksudnya awak kena pisahkan domain awak. So it's either awak nak ambil yang belah kiri daripada negative infinity sampai 1 ataupun awak nak ambil yang belah kanan from 1 to infinity. Either one. Okay, so kita akan tulis dekat sini. Domain of F is equal to negative infinity until 1 or 1 until infinity. Buat O kat bawah. So, bagi clear, kita buat O. Domain of F is equal to 1 included until infinity. Macam tu. Okay? Alright, so saya kat sini. Soalan nombor 15. Okay, so saya nak sambung soalan nombor 16 actually. But my phone does not give a good kerjasama dengan saya. Okay, so yeah, that's all. Okay, bye-bye.